There was once a mother duck. This mother duck had no children yet, for none of her eggs had hatched. She waited patiently day and night for her babies to hatch. One day, as she was sitting on her nest of eggs, the mother duck felt something move beneath her. Hi, did you know this video was made 100% by Canva? Would you like to know how it was made? Let me teach you how. Okey, macam biasa buka Canva, klik pada tambah and pilih media anda. Macam ni dekat video kan, kita buat video. Okay, jadi anda susun dahulu karakter dan perkataan. Okay, dekat apps, ni you all boleh cari. Okay, scroll sikit ke bawah yang itu MURFAI tu. Klik dekat situ. Okay, dekat sini anda boleh select language dan anda boleh pilih suara yang anda nak. Okay, bahagian ini anda boleh masukkan skrip anda. Okay, paste. Okay, sebelum tu kita pilih dululah suara anda, suara lelaki, perempuan. Kalau ada tanda macam kunci tu, maksudnya adalah pro, anda kena belilah. Okay, tapi anda boleh pilihlah mana-mana. Okay, ni gambar suara perempuan. Anda enterkan skrip anda boleh pilih style, speed dengan pitch dia. Okay, jom kita dengar suara yang kita pilih, okay? There was once a mother duck. This mother duck had no children yet, for none of her eggs had hatched. She waited patiently day and night for. Jadi anda boleh ubahlah suara dia, bunyi dia kan. Okey, boleh pilih language mana yang sesuai. Kemudian anda boleh susun balik bahagian bawah tu yang macam ada suara tu, anda boleh susunlah frame 1, frame 2. Ikutlah keselesaan anda, macam mana anda punya storyboard. Okey, kalau nak tukar karakter, tukarlah semula. Anda boleh susun-susun ikut frame, ikut suara. Mudah saja kan? So kita tak perlu gunakan suara kita untuk buat voice over. Okey, itu saja. Moga bermanfaat.